Hello all, open your Max textbook to the chapter on complex numbers. In the chapter எடுக்கும்போது ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க, today we are going to learn about imaginary numbers, and they started writing an equation like I equal to root of minus 1. But if you go to your smartphone calculator right now and type root minus 1, it shows a big message like math error. Think about it, if calculators say it's an error, and if the numbers are literally called imaginary, meaning they don't exist in reality, why are we forced to study them? Who invented this imaginary mathematics and how does it secretly run the modern world? Today we are stripping away the boring formulas and diving deep into the underground world of mathematical duels, forbidden dimensions, and the real world geometry of the mysterious letter I. Let's break down the mystery. To understand where complex numbers come from, we need to go back in time. Exactly 16th century in Italy. அப்போலாம் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்குது அவங்களுக்குள்ளனா ஆர்கியூ பண்ணிக்க மாட்டாங்க. They held a public spectacle called a math duel. They would challenge each other with brutal math equations in front of huge crowds. The loser would lose their reputation, their job and their pride. So, in the time, an Italian scholar, he was trying to find a universal formula to solve the cubic equation. Cubic equation na x cube அப்படின்ற term இருக்கிற ஒரு equation solve பண்ணுறாரு. So, at the middle of this calculation, அப்புறம் வந்து root minus 15 அப்படின்ற ஒரு term வருது. அந்த டைமில் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியாவே இல்லாத ஒரு டைம், which is completely impossible in maths. First, let's understand why this was impossible. Square root of 9 என்ன? It's 3 இல்லையா? root 9 3 அப்படி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சொல்லிடுவோம். Why? Because 3 into 3 is 9. அப்போ நம்ம ரூட்டில் 2 நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நம்பரை தானே வெளியே எடுப்போம். ஸோ 3 automatically. But the square root of 9 can also be minus 3, right? Because minus 3 into minus 3 is also 9. அப்போ ஆன்சர் நமக்கு -3 கூட கிடைக்கலாம்ல. தட்ஸ் வை வில் ரைட் ஆஸ் ரூட் ஆஃப் 9 இஸ் ப்ளஸ் ஆர் -3. ரூட்லேருந்து எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்தாலுமே நம்ம ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுறதுக்கான ரீசன் வந்து இதுதான். பிகாஸ் பாசிட்டிவ் டைம்ஸ் அ பாசிட்டிவ் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டைம்ஸ் அ நெகட்டிவ் நம்பர் இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ். Plus into plus plus, minus into minus is also plus. There was absolutely no number in existence that when multiplied by itself resulted in a negative number. But he proceed to solve the equation just to pretend this number exists. He treated it like a regular number and keep solving the steps anyway. He broke the rules, pushed through math, and a few steps later a miracle happened. Negative roots automatically cancel out agi and he was left out with a perfectly normal real number as the final answer. At that time, he opened a door to a forbidden dimension. He proved that by using an imaginary stepping stone, you can solve real world problems that are otherwise completely impossible to fix. For another 100 years, mathematicians hated this concept. Even they named it as imaginary numbers, hoping the name would make people stop using them. But then, Gauss, a famous mathematician, stepped in and unlocked the real secret. So, அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, imaginary numbers are not fake. அது வந்து ஒன் டைமென்ஷனல் லைனில் நமக்கு இருக்காது. தே எக்ஸிஸ்ட் இன் 2D ஸ்பேஸ். ஸோ ஹியர் வி டேக் அன் எக்ஸாம்பிள். நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் நம்பர் லைன் இருக்குது. யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் அட் த நம்பர் 1. இஃப் யூ மல்டிப்ளை 1 by -1, வேர் டு யூ கோ? யூ ரீச் ஆன் -1, ரைட்? விஷுவலி ஒரு நெகட்டிவ் நம்பரால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா எக்ஸாக்ட்லி 180 டிகிரி ரொட்டேஷன் கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் நமக்கு கிடைக்கும். And again -1 நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா you rotate another 180 degrees and land back at +1. Now let's ask a fundamental question. What happens if you only want to rotate 90 degrees? -1 மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா ஒரு ஃபுல் 180 டிகிரி டர்ன் கிடைக்குது. Then finding a number that rotates you exactly halfway 90 degree means what? So mathematically அது என்னன்னா x into x equal to -1, then x square equal to -1, x equal to root of -1. That is what I actually is. It is not a fake number. I is a mathematical operator for a perfect 90 degree rotation in 2D space. இப்போது நீங்கள் ஒரு வெர்டிக்கல் ஆக்சஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க, 0 வழியாக பாஸ் ஆகிறது, அண்ட் அது இமேஜினரி ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொன்னோன்னா
That's how you created the complex plane. அவ்வளோதான். இப்போ ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் அந்த பிளேனில் வைக்கணும்னா அது எப்படி நேம் பண்ணுவோம்? Z equal to a plus ip, which is a rectangular form of a complex number. That is how we represent the complex numbers, right? Where a is the real part of the number and b is the imaginary part. So a tells you how far to move horizontally and b tells you how far to move vertically. It is the ultimate coordinate tracking system ever invented. Now, I represents rotation and waves. இப்போ இது எப்படி ரியல் லைஃப்பில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா, ரியல் வேர்ல்டில் எனிதிங் தட் ரொட்டேட்ஸ் ஆர் மூவ்ஸ் இன் வேவ்ஸ் லைக் alternating current, electricity powering your house, the audio waves coming out of your headphones, or the signal processing inside your smartphone requires incredibly complex trigonometry to calculate. Standard algebra and angles use பண்ணிங்கன்னா you need to solve it pages and pages. But because complex numbers handle 2D rotations natively, engineers use a beautiful cheat code called Euler's formula. E power I theta equal to cos theta plus I sin theta. So, this formula compresses massive, terrifying wave calculations into simple algebraic steps. Quantum mechanics, aerospace engineering, electrical grids, and 3D video game graphics all use complex numbers as their foundational language. Without the letter I, modern technology would instantly collapse. You see, when you look at the complex numbers as a historical breakthrough and a visual tool for 2D rotation, it stops being a confusing nightmare of formulas. It becomes a beautiful logical game. And that is exactly how we teach mathematics here at Matricks. We don't just make you memorize theorems or force you to solve problems blindly. We show you the core logic, the origin, and the real world application. Because when you truly understand why a concept works, scoring a centum in your class 11 or 12 board exams and cracking the competitive JEE entrance becomes absolute child's play. Admissions for our elite micro batches for class 11, 12 and JEE are filling up fast, and we keep our seats strictly limited to ensure a personal attention for every single student. Comment below to ensure your seat right now. Share this video with your friends, let them unlock their math potential, and I will see you in our next masterclass. Bye bye.